Kam tole daawwattoota channel Akkoo Ingilish Oromic akkam nagaa jirtu fayyuma keessanii baga jiraattan torban dabre waa'ee relative clause ka tokkoffaa ilaalee jirra. I hope topic barbaadan akka isinii gale abdii qaba. Wanni guddaan waa'ee relative clause dha. Topic dabre keessa kun immoo kutaa tokkoffaa keessatti barannee jirra. Hadha immoo kutaa lammaffaa keessatti garaagarummaa defining relative clause fi non defining relative clause ilaalee jirra. Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel Akkoo English with Oromic. I'm Akkoo from School of American English. Today just I catch up or I came up within the second part about relative clause and pronouns. Last week or last time we have seen, or last Wednesday we have seen about what is, relative clause, some pronouns. Today we're gonna see two kinds of relative clause. In English language, we have two kinds of relative clauses: defining or restrictive relative clause and the non-defining or non-restrictive defining clause. Now, what is defining clause and what is non-defining clause? Now, here we go. We're gonna see. Kam tole daawwattoota channel Akkoo English Oromic akkam nagaa jirtu fayyuma keessanii baga jiraattan torban dabre waa'ee relative clause ka tokkoffaa ilaalee jirra. I hope topic barbaadan akka isinii gale abdii qaba. Wanni guddaan waa'ee relative clause dha. Topic dabre keessa kun immoo kutaa tokkoffaa keessatti barannee jirra. Hadha immoo kutaa lammaffaa keessatti garaagarummaa defining relative clause fi non defining relative clause ilaalee jirra. Alright, so kalatti maan gara barumsa keessatti dabarsa. Stay within us or stay with me until the end of my video. Alright, now here is our topic part 2 is relative clauses. In English language we have two kinds of relative clauses. Topic kun kutaa barumsa jiran, especially jaharra torbarra saddeetira sagalirra haga university baay'ee barbaachisaa jechuudha. Especially namoonni university teettanii topic kan university baay'ee galatooma daawwachuu keessanillee baay'ee natti tolee jira, baay'ee fayyaa nataa naa jiraadha asirratti barbaada jechuudha. Okay, kanaaf Ingiliffa keessatti relative clause lama jira jechuudha. There are two kinds of what? There are two kinds of relative clause. Okay, relative clause meeqa jira? Relative clause lama jira jechuudha. Okay, tokkoffaa maal jedhama? These are defining or restrictive relative clause and non means negative. Non or non-restrictive relative clause. Ne bakka lama qoonne jechuudha. Okay. Egaa bakka lama qoonnee irraa baane booda mee defining relative clause maal akka ta'e akkasumas immoo non-defining relative clause maal akka ta'e walumaa ilaala jechuudha. Okay. Defining relative clause means, what is defining relative clause? Defining relative clause is not separated, guys. Okay, it's not separated from the antecedent by comma or by commas. Defining relative clause canon is not separated. Okay, antecedent irraa comma dhaan yookaan ammoo comma irraan adda hin ba'u jechuudha. Fakkeenya isiniif sana dhageeffadha. Defining relative clause jechuun is not separated from the antecedent by a comma or by commas. Antecedent jechuun maal jechuudha? Ilaala maal ilaala jechuudha. Okay, mee fakkeenya kana isinii ibsuuti. The girl who carried the box is strong. The girl who carried. Okay? The girl mujattin boxy kana baate, the girl who carried this box, the girl who carried the box is what? Strong. Mujattin borsa baate jechuudha yookaan ammoo boxy baate strong ila cimtuudha jechuudha. Himana keessatti waa baay'ee torbaan dabrannee jira. Tokkoffaa himni the girl jedhu main clause dha. Akkasumas immoo who carried the box jedhu immoo is relative clause jedhama jechuudha. Kanaaf ennaan hima kana keessatti definition kana hojii jechuudha. Himana keessatti the girl kan dhumaadha, it is antecedent jechuudha. Because himni the girl kun comma irraa dambaan jechuudha. Kanaaf ennaan himni the girl kun antecedent jechuudha. Maaliif ennaan relative clause is not separated at dambo from the antecedent by what? By comma jechuudha. Kanaaf himana keessatti
koomadhaan addan ba'u jechuudha. Kanaaf dagala jechuun maal agarsiisa? Antecedent jechuudha. Akkasumas immoo who carried the box is strong jedhu maal agarsiisa? It is relative clause agarsiisa jechuudha. Kanaaf ennaan who'n kenna himana keessatti maalidha? Relative pronounidha. Kanaaf who carried the box jedhu maalidha? Akkasumas immoo relative clause ta'a jechuudha. Addatti who'n maalidha? Relative pronoun jechuudha. Kanaaf ennaan answer jechuun maal jechuudha? Hima dagala jedhu kana jechuudha. Kanaaf defining relative clause jechuun walumaa galatti antecedent irraa maal addan ba'u? Common addan ba'u jechuudha. Gaafa immoo non-defining relative clause ammoo antecedent irraa common adda ba'u jechuudha. Mee walumaa ilaala jechuudha. Lammaffaasaa kuni tokkoffaadha. This is the first one is kuni tokkoffaadha. Lammaffaasaa maal akka ta'e walumaa ilaala jechuudha. Na wajjin tura eessa yoo hin deemina. Okay, kanamtoota daawwattoota kiyyaa dursa relative clause bakka lama qonnee jira. Tokkoffaa defining relative clause akkasumas immoo non-defining relative clause jennee bakka lama qonnee jira jechuudha. Tokkoffaan defining relative clause yeroo hundayyuu it's not separated from the main clause or from antecedent by comma ne jira. Defining clause walumaa galatti main clause irraa yookaan immoo antecedent irraa comma addan ba'u jennee jira jechuudha. Akkasumas immoo lammaffaan immoo non-defining relative clause. Non-defining relative clause jechuun maal jechuudha? Non-defining relative clause is separated from the antecedent or from the main clause. Okay, antecedent to main clause jechuudha. From antecedent by comma or commas. Garaagarummaan isaanii defining relative clause yookaan immoo defining RC dha maalidha? Is comma addan ba'u jechuudha. Kun ammoo is non-separated jira. Comma addan ba'u. Kun ammoo comma adda ba'a jechuudha. Non-defining kennu yeroo hundayyuu kan comma antecedent irraa yookaan immoo main clause irraa adda ba'u jechuudha. Okay, fakkeenya mee ilaalu ammoo okay, the ears or the ears yeroo baay'ee pronunciation isaa we can say the ears or the ears which revolves around the sun. Around the sun is one of the planet. One of what? The planet. One of the planet. Okay. Himana keetti himni the ears jedhu yookaan ammoo himni the ears jedhee jira salamee jiru kuni yookaan ammoo the ears jedhu kun maadha? Kuni antecedent jechuudha yookaan ammoo main clause jechuudha. Main clause jechuudha. Kanaaf ennaan non-defining relative clause kunoo common adda baay'ee jira jechuudha. Kunoo common adda baay'ee jira jechuudha. Kanaaf the ears kana ibsaa jira jechuudha. Wanni barbaadu maadha? Wanni guddaan relative clause yookaan ammoo wanni nu RC kun faayidaan isaa guddaan maal ibsuudha? Main clause yookaan ammoo antecedent ibsa jechuudha. Kanaaf ennaan the ears adda jechuudha. Especially yookaan takkitti jira jechuudha earsiin. Kanaaf iyyuu the ears which revolves around the sun is one of what? The planet jechuudha. Kanaaf ennaan himni keenya which revolves around the sun kennu maadha? Relative clause dha jechuudha. Kanaaf ennaan the ears kennu maadha? Antecedent yookaan ammoo main clause jedhama jechuudha maqaan jira jechuudha. Okay, example 2. Addis Ababa. Addis Ababa meeqa jira? Takka bicha jira jechuudha. Kanaaf ennaan main clause kennu yookaan ammoo antecedent kennu maarraa adda bahee relative clause irraa maal adda bahee? Common adda bahee jechuudha. Kanaaf ennaan Addis Ababa which is the capital of Ethiopia jedhee hagasii koomaa qaba jechuudha. Hagasii koomaa qaba jechuudha. Is a beautiful city jechuudha. Kanaaf ennaan wanta Addis Ababa haasaa jira waan ta'eef erdileen takkuma jira yookaan ammoo Addis Abaleen takkuma jira jechuudha. Kanaaf wanni guddaan barbaadu maadha? Relative clause kenna maal ibsa? Asitti erzii kana ibsa, asitti ammoo Addis Ababa ibsa jechuudha. Kanaaf ennaan walumaa galatti non-defining relative clause kennuun kan main clause kennu ammoo antecedent kenna kan common adda ba'u jechuudha. Akkasuma qabadha. Okay, mee takka takkaan ammoo relative pronounota takka takkaan hiika isaanii yookaan ammoo faayidaa isaanii halaalu. Kan dursaa who. Who'n faayidaan isaa maal? Who is used for persons in both defining and non-defining relative clause jechuudha. Yookaan ammoo restrictive jechuudha. Who'n kenna amma defining relative clause bakka lama qoonnee jira. Non-defining fi defining jennee jira. Kanaaf who'n defining illee akkasumas immoo non-defining illee bakka lama qoonnaa jechuudha. Okay, faayidaan who maal? Faayidaan who is used for what? For person. You, I mean, who'n kenna namaaf malee wanta wayitiif meeshaaf.
makiinaaf wanta biraatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf ennaan who is used for what? Is used for only, it's not used for person, for things dha. It's used only for what? For person jechuudha. Example who kan defining relative clause fi non defining mee alaallu. Fakkeenyaaf the student who answered all questions was given a reward jedha jechuudha. Himana keessatti hunteen maayidha? Relative clause ibsa jechuudha. Hunteen maayidha? Is used for person. Maal ibsa? The student jechuudha. Himni the student maal agarsiisa? The student is who answered all questions. Okay. The student is baay'inaa goona kon qabuuti. Okay. The student is keedu maayidha? The student is keedu yeroo hundayyuu maayidha? Main clause yookaan ammoo antecedent jechuudha. Kanaaf ennaan the students who answered all questions was given a reward. Keedu kun maayidha? Defining relative clause jechuudha. Akkasumas ammoo her daughter, okay, her daughter, sorry, this one is her daughter, who lives in Adama is a university student. Her daughter jechuudha. Himni keenya her daughter irra maal adda bahee common adda bahee jira jechuudha. Common adda bahee jira. Kanaaf ennaan common kun maal agarsiisa jechuudha? Non defining agarsiisa jechuudha. Himni keenya antecedent irraa common adda bahee jira yookaan ammoo main clause irraa maal adda bahee jira? Common adda bahee jira. Kanaaf ennaan himni tokkoffaa example tokkoffaa maadha? Defining relative clause yoo ta'u, himni lammaffaan ammoo non defining relative clause dha. Kanaaf who lives in Adama asitti koomaa qaba jechuudha. Himni kun maadha? Kun relative clause jechuudha. Kanaaf ennaan who kennu maadha? Is used for person. Asitti illee the student jechuudha. Nama. Akkasumas immoo her daughter kennu illee maadha? Nama jechuudha. Kanaaf walumaa galatti who kenna faayidaan isaa maadha? Is used for persons in both defining and non defining jechuudha. Who karaa lameenuu fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Defining fi non defining fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Kan ittaan ammoo which ilaala jechuudha. Na wajjumaan tura. Alright. Okay, mee daawwattoota kiyyaa amma reef waa'ee who ilaallee jirra. Akkasumas immoo faayidaawwan pronounota yookaan immoo relative pronoun faayidaa isaa takka takka ilaalaa jechuudha. Who faayidaan isaa is used for both defining and non defining jennee jirra. Akkasumas immoo is used for only person jennee jirra. Kan ittaan ammoo which. So faayidaa which maal? Which is used for animals and things. Yeroo baay'ee which kan itti fayyadamnu namaa fi bineensotaaf fayyadamnu jechuudha. This relative clause, this relative pronoun is used for both defining and non defining relative clause. Reeftan hullee lamaan fayyadamnu jennee jira. Defining jennee jira, akkasumas immoo non defining jennee jira jechuudha. Faayidaan jira jechuudha. Akkasumas immoo which illee ammoo is used for both defining and non defining relative clause ne faayidaa isaa ibsu jechuudha. Fakkeenyaaf the book which she bought yesterday is very useful. The book which kun maal ibsa jechuudha amma? Book kan ibsa jechuudha. Kanaaf which she bought yesterday kan kun maalidha? Is relative clause jechuudha. Kanaaf ennaan which kun maal ibsa? Book kan ibsa jechuudha. Bookii fi she bought yesterday kan hima kana walitti hidha jechuudha. Hima kana walitti hidha jechuudha. Which kan jechuudha. Kanaaf ennaan tokko farati example tokko farati malala himi kun maadha? Defining mo non defining. It is defining relative clause jechuudha. Kan ittaan ammoo the sun jedhee maal jedhee jira? The sun jedhee koomaa godhee jira jechuudha. The sun jedhee koomaa godhee jira. The sun, what's wrong with the marker? Okay, the sun which gives heat and light is a big star. A big star. Kanaaf ennaan himi kun asitti illee koomaa qaba. Yeroo baay'ee koomaa lameenuu ni barbaachiseef sanii kana ibsuu barbaada jechuudha. Kanaaf ennaan the sun jedhee koomaa jedhee jira. Kanaafiyyuu koomaan kun maadha? Himni kun the sun kennu maadha? Antecedent yookaan immoo the main clause jechuudha. Kanaaf ennaan himni lamaffaa kun example lamaffaa non defining relative clause yoo ta'u, kan tokkoffaa immoo defining relative clause jechuudha. Kanaaf ennaan akkuma huda which illee faayidaan isaa maadha? Defining akkasumas immoo non defining relative clause fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Okay. Sadaffaan immoo maadha? Sadaffaan whomidha. Saatii gaabsachuuf baay'ee rifachaa jira. Na wajjin rifadha. Okay. Sadaffaan whom. Whom faayidaan maal? Faayidaan isaa maal? Whom is used for person. Okay. Whom faayidaan isaa is only used for person. Nama qofa fayyadamu jechuudha. Kanaaf ennaan whom is used for person, not for what? For things. Wantoota wayitiif fayyadamnu jechuudha. Wanta wayitiif hin fayyadamnu jechuudha. Okay. And also whom is used for both defining and non-defining relative clause as what? As object jechuudha. As object jechuudha. Kanaaf ennaan whomin akkasumas immoo which akkasumas immoo whom sadan faayidaan isaanii maadha? Defining and non-defining jechuudha. Okay. Akkasumas akkasina qabattan jedhee yaada jechuudha. Okay, example, the student is whom I admire have passed what? The exam. The student is
whom I advise have passed the exam jechuudha. Kanaaf ennaan himni the students kun maal yaa main clause yookaan immoo antecedent dha. Akkasumas immoo whom keenya maal ibsa barattoota kana ibsa jechuudha. Example lammaffaan immoo non defining ka ta'e jechuudha. Ahmed's father. Ahmed's father whom Ahmed's father jedhee rabee mala koma qaba jechuudha. Kanaafuu koma kun maal ibsa non defining ta'uu isaa ibsa jechuudha. Kanaaf ennaan Ahmed's father whom they admire koma was a soldier jechuudha. Kanaaf ennaan example tokkoffaan defining yoo ta'u example lammaffaan maal non defining jechuudha. Kanaaf ennaan whom keenya barattoota ibsa whom keenya malee maal ibsa Ahmed's father nama ibsa jechuudha. Kanaaf ennaan whom faayidaan isaa maal is used for what? For person. It's not for what? For things jechuudha. Okay. Kanaaf rafa ammoo whose maal ibsa isin beektan yeroo baay'ee jechuudha. Whose is used for things wantootaaf akkasumas for animals and for person to express what? To express a possession actually or possessive jechuudha. And it's used for both defining and non-defining. Akkasumas kanaaf rafa kun illee jechuudha. Who takka, which and whom akkasumas whose faayidaan jira tokkuma jechuudha. Jechuun keessatti faayidaa garaagaraa qabaatan malee afranumaadha. Afranuu defining fi non-defining ibsuu danda'aman jechuudha. Fakkeenyaaf ennaan example, the table whose leg is broken was bought last year. Kanaafiyyuu whose keenya maal ibsa? Whose keenya is express what is the table ibsa jechuudha. Table ibsa jechuudha. Namallee ibsa. Faayidaan isaa is used for things, for animals, akkasumas ammoo for person jennee jira jechuudha. Kanaaf ennaan the table whose leg is broken was bought when last year. Kanaafiyyuu whose keenya as keenya maal ibsa? Table kan ibsa jechuudha. Okay, the next one is this man. This man jechuun nama jechuudha. This man then koma jechuudha. Kun antecedent jechuudha yookaan immoo non-defining jechuudha. So this man whose shirt is green, comma, likes swimming jechuudha. Kanaaf ennaan whose keenya yookaan immoo maal ibsa namicha kana kan namicha waa'ee laga daakuu yookaan immoo swimmingii daakuu jaallatu kana ibsa jechuudha. Kanaaf ennaan whose keenya faayidaan jira. Namaafillee wantootafillee akkasumas immoo bineensafillee yookaan immoo wanta ifillee fayyadamuu hin dandeenya. Akkasumas immoo defining illee akkasumas immoo non defining illee qaban jechuudha. Okay, defining non defining adda baafachuu qabdan. Defining jechuun walumaa galatti kan koma hin qabne jechuudha. Non defining jechuun walumaa galatti kan koma antecedent irraa adda baasu yookaan immoo main clause irraa adda baasu jechuudha. Akkasuma hiika biraan qabu. Kan ittaan immoo that. Thatin faayidaa isaa maal? That is used for all things, animals and the persons in defining relative clause. It's not non-defining. It's not non-defining jechuudha. Amma kadhumaa kana shanaffaa jechuudha. Kan karaa adda godhu shanaffaan zaatiin defining qofa malee non-defining jechuudha. Komaan addan baasu jechuudha. Zaatiin faayidaan isaa is used for things, for animals as well as for person. Namaafillee fayyadamuu dandeenya, wantoota illee fayyadamuu dandeenya, bineensafillee fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Kanaaf ennaan mee example isaa ilaallu. The man that was standing at the gate is what? A carpenter. Namichi achi dhaabatu yookaan immoo barrii guddaa bira dhaabatu. Geeta jechuun barrii balbalaa guddaa jechuudha. Kan makiinaan faa seenu geeta ennaan. Kan xiqqaan immoo namni sun immoo door jedhama jechuudha. Kanaaf ennaan the man that was standing at the gate is a carpenter. Carpenter jechuun anaatsii akka jedhamu ibsa jechuudha. Anaatsii jennu jechuudha. Okay. Kanaaf ennaan zaatiin kun maal ibsaa? Damaanii kan ibsa jechuudha. Namichi kan ibsaa jechuudha. Example lammaffaa the sofa that he bought yesterday is very expensive. Expensive baay'ee guddaa jechuudha. Kanaaf ennaan the sofa jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin soofaan sooma jechuudha. Yookaan immoo coach jedhama. Kan irra taa'an kana jechuudha. The sofa jechuun asitti maal ibsaa? Wanta ibsa jechuudha. Tingisi ibsa jechuudha. Tingisi jechuudha. Kanaaf the sofa that he bought yesterday was what? Is what? Very expensive. Sofa inni kan leebite maadha? Guddaa jechuudha. Kanaaf ennaan zaatiin kun maal ibsaa? Sofa kan ibsa jechuudha. Waa'ee sofa kanaa express yookaan immoo describe godhaa jira jechuudha. Okay, kaitan mo the lion. The lion jechuun maal godhasa? Animals jechuudha. Kanaafuu the lion that lives in the park is very dangerous. Lion park kana keessatti jiraatu maadha? Baay'ee dangerous jechuudha. Kanaaf ennaan zaatiin asitti maal ibsa? Lion ibsa jechuudha. Kanaaf lion animals dha, soofan things dha, maaliin kenna maadha? Is express nama jechuudha. Person jechuudha. Kanaaf ennaan zaatiin defining qofa non defining miti jechuudha. Okay, kanaaf ennaan barumsi kiyya ka waa'ee relative clause rat isin barsiisuudhaaf qopheesse ka isin nu dhibeettan yookaan ammoo ka wanta kallee nama dhimna jechuudha. Barumsa baay'ee salphaa keessa baay'ee salphaa akka ta'e garuu ammoo maybe
topic ilaaltanii isinitti ulfaata fakkaata baay'ee salphaa akka ta'e walumaa galatti kutaa lama qopheessee kan isin dhiyeesse kana fakkaata kutaa sadaffaatti immoo exercise isaa walumaan ta'e jechuudha exercise isin qopheesse inni ilaaltanii eegas immoo haala salphaan deebisuu hin dandeettan jechuudha yeroo ta'an immoo gaafa guyyaa roobii model verb isin jalqaba akkasumas immoo gaafa jimmaa immoo tensi bakka itti dhaaberraa tensi present perfect continuous irraa isiniif jechuudha that's all what I have for you for today. Thanks a millions for your time and patience. Please don't forget to subscribe, like, share my YouTube channel. Jabada.